Ampija con una respiración profunda conmigo, porque lo que voy a decir hoy puede literalmente cambiar tu bienestar para los próximos años. Imagina esto por un momento, estás haciendo ejercicio con la intención de sentirte más fuerte, más joven, más estable, pero sin saberlo tu cuerpo está luchando contra movimientos que ya no funcionan igual que antes de los 30 o los 40. Y lo más sorprendente es que millones de personas mayores de 50 siguen haciendo estos ejercicios como si nada, porque nadie se tomó el tiempo de explicarles que hay alternativas mucho más seguras y poderosas. Quiero que hoy, mientras escuchas mi voz, sientas que por fin alguien te habla directamente, con claridad, con honestidad y con la intención real de cuidarte. Porque tu cuerpo después de los 50 puede estar más fuerte que nunca, pero solo si eliges los ejercicios correctos. Y por eso, hoy quiero contarte los 3 ejercicios que nunca deberías hacer después de los 50, y los 3 que deberías incorporar en tu rutina si quieres movilidad, equilibrio, energía y vida larga sin dolor. Antes de entrar en lo que no debes hacer, quiero que sientas esto, tu cuerpo no está viejo, está diferente. La forma en que tus articulaciones absorben impacto, la manera en que tus músculos se recuperan, la rapidez con la que estabilizas tu centro, todo ha cambiado. Y no es algo malo, al contrario, significa que tu cuerpo es sabio. Solo tienes que escucharlo. Por eso, conocer que ejercicios evitar te libera de lesiones y te prepara para los ejercicios que realmente te harán sentir increíble. Y empezamos directo con el primero, porque estoy seguro de que lo has visto mil veces en gimnasios, videos y rutinas en internet, los saltos explosivos como burpees o saltos de calle. Si tienes más de 50, especialmente si tienes rodillas sensibles, tensión baja en los tobillos o una espalda que ya no absorbe golpes como antes, este tipo de ejercicios puede hacer más daño que beneficio. Imagina por un segundo el impacto al caer, todo ese peso golpeando tus articulaciones una y otra vez. A los 20 lo soportas, a los 50, no tanto. Y no porque seas débil, sino porque tus articulaciones ahora necesitan movimientos más inteligentes, no más bruscos. Lo que mucha gente no sabe es que puedes activar el mismo nivel de cardio, quemar la misma cantidad de calorías y trabajar igual de intenso sin necesidad de saltar. Pero ya llegaremos a los ejercicios que debes hacer, porque te van a encantar. El siguiente ejercicio que deberías evitar es uno muy común en gimnasios, los abdominales tradicionales, ese movimiento de subir y bajar desde el suelo doblando la espalda. Ese movimiento, aunque fue muy popular durante décadas, hoy sabemos que comprime la columna de una manera que no es ideal, especialmente si ya tienes desgaste natural, hernias, moles ties lumbars o simplemente rigidez después de los 50. Cada vez que subes, fuerzas el cuello, tiras de la espalda baja y realmente no activas el abdomen profundo, que es el músculo que deberías fortalecer para tener estabilidad. Y te prometo algo, puedes conseguir un abdomen fuerte sin una sola abdominal tradicional. Y ahora pasamos al tercero de los ejercicios prohibidos, y este es el que más sorprende porque lo veo en todas partes, peso muerto pesado con barra si no tienes la técnica perfecta. Y digo pesado porque el movimiento en si no es malo, pero hacerlo con mucho peso después de los 50, sin supervisión o sin tener control total del abdomen y la postura, puede tomar tu espalda y literalmente reducir la bajo presión.
El problema no es el ejercicio en sí, sino el riesgo. Un simple error de técnica, un pequeño descuido, un mal día, y tu espalda te puede recordar ese movimiento por semanas o incluso meses. Y no queremos eso. No cuando existen alternativas más seguras, igual de efectivas y que protegen tu postura natural. Respira conmigo un momento, porque ahora vamos a lo bueno, los ejercicios que debes hacer. Los ejercicios que tu cuerpo después de los 50 am, que fortalecen tu base, que mejoran tu postura, que te dan energía, movilidad y seguridad para mover por la vida. Y el primero es uno tan simple que muchos lo subestiman, la sentadilla asila. Tal cual. No necesitas peso, no necesitas saltar, no necesitas complicaciones. Solo necesitas una silla. Cuando te sientas y te levantas lentamente, entrenas los músculos más importantes de tu vida diaria, glúteos, piernas, cadera y abdomen. Cada repetición imita un movimiento que haces todos los días, levantarte de la cama, levantarte del sillón, subir escaleras, caminar con estabilidad. Y lo mejor es que no hay impacto en las articulaciones, no hay riesgo de queda porque la silla siempre está detrás de ti, y puedes progresar aumentando control, profundidad y pausa. Este ejercicio mantiene tu independencia, tu fuerza y tu equilibrio. El segundo ejercicio imprescindible es uno que tus articulaciones agradecen muchísimo, camina. Pero camina con intención, no solo pasear. Camina con paso firme, moviendo brazos, respirando profundo y manteniendo el abdomen ligeramente activado. Camina es el ejercicio más subestimado del mundo, pero después de los 50 es oro puro. Mejora la circulación, protege el corazón, fortalece articulaciones, lubrica rodillas, elimina esters, activa digestión, mejora el sueño y te da una sensación de claridad mental increíble. No necesitas máquinas, no necesitas membrajes, solo un par de zapatos cómodos y el deseo de cuidarte. ¿Y sabes que es lo mejor? Que puedes empezar hoy mismo. Y ahora el tercer ejercicio que debes hacer, uno que es vuelto mi favorito para mayor esta 50 porque trabaja absolutamente todo sin riesgo, ejercicios de equilibrio y core. Y aquí quiero que imagines algo, cada año después de los 50, perdimos un poquito del equilibrio natural. Es normal, pero no inevitable. Un ejercicio tan simple como parar en un pi unos segundos, o hacer una elevación de rodilla mientras mantienes el abdomen firme, puede ayudar a tu cerebro, tus músculos y tus articulaciones a reconectarse. Esto reduce quedas, mejora postura, fortalece la zona central y te hace sentir más seguro al caminar. Y cuando tu equilibrio mejora, tu confianza también. Ahora quiero que reflexiones sobre algo. Todos estos ejercicios que debes hacer no requieren equipo, no requieren gimnasio, no requieren ser adulta. Solo requieren intención. Y cuando eliges conscientemente no hacer ejercicios que dañan tu cuerpo, y hacerlos que lo fortalecen, estás enviando un mensaje poderoso a ti mismo, mi salud importa. Mi cuerpo importa. Mi futuro importa. Y cream, ese mensaje lo cambia todo. Ahora que conoces los ejercicios que debes evitar y los que debes abrazar, quiero llevarte más profundo, porque entender por qué estos movimientos funcionan es lo que realmente transforma tu rutina. Cuando eliminas ejercicios explosivos como saltos, no estás renunciando a estar en forma,
Estás dejando atrás el impacto incesario. Cuando abandonas abdominals tradicionales, no estás dejando de trabajar tu core, estás empezando a trabajarlo mejor. Cuando decides no hacer peso muerto pesado sin técnica, no estás evitando el esfuerzo, estás evitando lesiones que podrían detener por meses. Cada elección es un acto de inteligencia y autocuidado. Y ahora quiero que imagines cómo cambiaría tu día a día si aplicas los ejercicios correctos. Imagina empezar la mañana con unas cuantas sentadillas así. Sientes tus piernas despertando, la circulación activándose, la cadera soltándose. No hay dolor, no hay tensión, solo un movimiento fluido que te conecta con tu fuerza. Después, sales a caminadillas o 15 minutos, moviendo el cuerpo con naturalidad. El aire entra, la energía sube, la mente se aclara. Luego, mientras esperas el café o el agua caliente, haces unos segundos de equilibrio en un pie. Sientes como tu cuerpo busca estabilidad, como tu core se activa, como tu postura se alinea. Estos pequeños gestos, repetidos todos los días, construyen un cuerpo fuerte sin dolor. Quiero que pienses en algo más, no importa si tienes 50, 60, 70 o más. Nunca es tarde para mejorar tu movilidad. Nunca es tarde para ganar fuerza. Nunca es tarde para corregir patrones de movimiento. Tu cuerpo no te está fallando, solo está esperando que le de lo que realmente necesita. Y por eso quiero que hagas un pequeño compromiso conmigo hoy. Quiero que elijas uno de los ejercicios recomendados y lo practiques durante 3 días seguidos. No todo a la vez, solo uno. Y observa como responde tu cuerpo. Te prometo que vas a notar algo, aunque sea pequeño, mejor equilibrio, menos rigidez, más control, más energía, algo va a cambiar. Y mientras avanzamos en esta conversación, quiero que te imagines dentro de un ano. Un ano completo haciendo elecciones inteligentes con tu cuerpo. Un ano evitando saltos innecesarios, un ano sin esas abdominals que apretan la espalda, un ano sin cargar peso que puede lastimarte. Un ano haciendo sentadillas así, caminando con intención, trabajando equilibrio. ¿Cómo sería tu cuerpo? ¿Cómo caminarías? ¿Cómo respirarías? ¿Cuánta energía tendrías? Ese futuro está al alcance de tu mano. No necesitas genética perfecta, no necesitas horas de entrenamiento, no necesitas ser experto. Solo necesitas consistencia. Y hablamos de algo muy importante, el miedo. Muchas personas después de los 50 tienen miedo de moverse porque creen que se van a lastimar. Pero lo que realmente lastima es no moverse. Tus articulaciones necesitan movimiento para lubricarse. Tus músculos necesitan activarse para no debilitarse. Tu corazón necesita trabajo suave y constante para mantenerse joven. Y lo maravilloso es que los ejercicios correctos no solo no te lastiman, te protegen. Cuando haces sentadillas así, fortaleces rodillas. Cuando caminas, nutre tu corazón. Cuando haces ejercicios de equilibrio, proteges tu columna. Todo suma. Cada repetición es un ladrillo más en la construcción de tu bienestar. Ahora quiero que volvamos un segundo al tema de evitar ciertos ejercicios. Mucha gente me pregunta, pero de verdad nunca puedo hacerlos. Y la respuesta no es blanco o negro. Si tienes técnica perfecta, fuerza adecuada y entrenamiento supervisado, algunos movimientos pueden adaptarse.
pero si eres como la mayoría de las personas que entrenan en casa, lo mejor es elegir ejercicios que te ofrezcan resultados con el menor riesgo. La vida ya no está suficientes riesgos. El ejercicio no debería ser uno de ellos. Y al terminar este mensaje quiero dejarte con una sensación poderosa. Quiero que sientas que tu cuerpo todavía tiene muchísimo por ofrecer. Que no estás limitado. Que estás más fuerte de lo que crees. Y que cada día que eliges mover de manera inteligente estás rejuveneciendo tu cuerpo desde adentro. No es magia. Es ciencia, es constancia, es amor propio. Y que puedes hacerlo. Así que la próxima vez que vayas a entrenar, recuerda esta conversación. Recuerda lo que debes evitar. Recuerda lo que debes incorporar. Recuerda que mover es un regalo, no una obligación. Y recuerda que a los 50, 60 o 70 todavía puedes construir un cuerpo que te sostenga, que te acompañe, que te de libertad para vivir la vida que mereces. Porque nunca es tarde para sentirte increíble. Nunca.